Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Stream-Projekt, beziehungsweise Let's Play-Projekt oder YouTube-Projekt. Vielleicht, ich habe jetzt endlich mal beschlossen, nach bestimmt 2,5 Jahren endlich mal die Metal Gear Solid-Spieler mal zu streamen, wie ich schon, glaube ich, seit sehr lang versprochen habe. Ich war mir lange Zeit unsicher, mit welchem Teil ich anfangen soll, aber ich habe mich beschlossen, mit Metal Gear Solid Peace Walker anzufangen, weil ich Teil 1 und 4, weil ich Teil 1 bis 4 schon gespielt habe und ich halt eben vor dem Studium bin und daher für mich die Spiele jetzt zu spielen, die ich halt noch gar nicht gespielt habe. Gerade Peace Walker und vor allem Teil 5 sollen sehr, sehr lange Spiele sein. Deswegen macht es, glaube ich, am meisten Sinn, diese Spiele jetzt zu spielen. Naja, ebenfalls habe ich jetzt deswegen den Metal Gear Montag ins Leben gerufen. Das heißt, ab jeden Montag werden wir Metal Gear Solid spielen. Also bis jetzt ist es immer Peace Walker. Wie gut das funktioniert wird, weiß ich halt noch nicht. Vielleicht werde ich auch außerhalb des Montags streamen oder ich spiele anders streamen. Da muss ich halt für mich gucken. Aber voraussichtlich ist es geplant, ich spiele immer montags zu streamen. Ja, ich glaube, jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weswegen wir mal mit Metal Gear Solid 5 anfangen. Man hört diesmal Ton von der Konsole. Das ist normal, das Spiel lädt gerade. Ich besitze die HD Collection auf Blu-ray Disc, aber ich habe das Spiel auch Download-Code bei mir, weswegen ich Spiel gewiss einmal den Punkt automatisch schalte das bitte schalten Sie das System nicht aus, wenn die Festplattenkontrolle aufleuchtet. Es ist ja im ursprünglichen ein PSP-Spiel gewesen, wurde dann später für die PS3 und Xbox 360 geportet. Beziehungsweise remastered oder so. Ich glaube, ich würde eher geportet sagen. Jedenfalls spiele ich hier die Download-Version, weil ich sie halt eben auch halt habe. Muss ich down die Disc wechseln. Haben Sie die Anzeigeneinstellungen, ändern Sie die Anzeige, bis die roten Linien in den Hintergrund angerahmt perfekt auf den Bildschirm angepasst sind. Wenn Sie die Bildschirmgröße mit der linken Stick ich würde sagen, so ist es in Ordnung. Bearing habe ich nicht. Ich habe zwar die PSP, aber ich weiß nicht, ob ich die PSP-Fassung brauche vom Spiel. Ich habe zwar mal die PSP-Fassung gehabt, aber die habe ich mal irgendwann wieder verkauft. Könnte ich mir aber neu kaufen. Müsste aber dazu auch meine PSP reparieren lassen. Ist ja nicht kaputt, aber sie ist schon stark benutzt, als ich sie gekauft habe. Kein Plan. Ich werde das Spiel auch halt eben für Aufnahme, für YouTube dann als Aufnahme starten. Das habe ich mal bei Project Gavin 1 mal gemacht. Oh, man kann sogar Titel ausschalten. Aber ich werde sie mal auf jeden Fall anlassen, weil es ja keine deutsche Synchro gibt. Nur ein bisschen mir die Handbuch anschauen. Ausrüstung konzentrieren. Es ist schon sehr lange her, dass ich ein Metal Gear Solid Spiel gespielt habe. Vielleicht macht es Sinn, das Spiel ein bisschen leiser zu stellen. Ich will nur kurz was kontrollieren. Ich glaube, jetzt bin, oder? So, das Spiel ein bisschen leiser zu machen. Ich glaube, jetzt ist es in Ordnung, oder? Ich glaube, jetzt ist es besser. Wenn das Spiel zu leise sein soll, dann sagt ihr mir bitte Bescheid.
mache jetzt das Monitoring mal aus, weil ich glaube, es stört mich zu sehr. 25. Angriff, Richtungstaste, Aktionstaste. Ist schon lange her, dass ich mit dem Spiel gespielt habe. Deswegen möchte ich noch ein bisschen die Steuerung mit angewöhnen. Spielen. Aktionsmodus. Richtungstasten. Nachladen, Vergrößerungstasten und Ducktasten. Das sind so schnell Sachen. Ich würde sagen, ich würde jetzt auf jeden Fall das Spiel mal starten. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles ein bisschen genug uns alles angeschaut und würden uns jetzt einspielen. Spiel. Spielnamen ein. Bisschen komplizierter bei der PS3. Habe ich eigentlich bei meinem Headset was eingestellt? Ja, das Spiel war sogar vor über ein Jahr oder so fast gestartet, aber da ist der Controller mir ausgegangen. Weiß nicht, ob ich da schon gestreamt habe, aber das Spiel jedenfalls abgebrochen, weil ich es halt unbedingt mal streamen wollte. Ja, Gamefreak 64 ist in Ordnung. Guter Kooperationsvergleich mit Metal Gear Solid 4. Bottle Ops, glaube ich. Der Monster Hunter Freedom. Ich glaube, da ich Metal Gear Solid 4 gespielt habe und Bottle Ops scheiße war von der Steuerung her, würde ich sagen, ich spiele auf jeden Fall mit Shootern. Aktionstaste, Zoom, Hocker legen. Waffe zielen, automatisches Ziel, bewegen, Kamera, Menü, liegen, nachladen, automatisch angreifen, Waffe wählen, Effekt auswählen. Ich würde sagen, bestätigen. Daten speichern bitte. Es war das Jahr 1964. Die Welt, aufgeteilt in Ost und West, befand sich mitten in dem Kalten Krieg. Eine amerikanische Helden war zur Sowjetunion übergelaufen. Sie war bekannt als The Boss, die Mutter des Special Forces und die Soldatin, die die Alliierten im Zweiten Weltkrieg zum Sieg geführt hatte. Doch mit dem von ihr mitgeführten amerikanischen Miniatur-Atomsprengkopf wurde sowjetische Forschungseinrichtung zerstört. Angesichts eines drohenden Atomkriegs trafen sich die Staatsoberhäupter der Supermächte zu streng geheimen Gesprächen, um das Armageddon abzuwenden. Die Sowjetunion wollte eine Zusicherung, dass Onkel Sam damit nichts zu tun hatte. Amerika sollte The Boss liquidieren, eine der sehr legendärsten Soldatinnen. Die Person, die mit der Auftrag beauftragt wurde, war einer ihrer engsten Schüler, der Soldat Snake. Snake begab sich in feindliches Gebiet, wo er The Boss schließlich in der Festung namens Grad tötete.
um amerikanische Unschuld zu wahren und um einen Atomkrieg abzuwenden. Snake, der die Welt gerettet hatte und nun als wahrer Held galt, erhielt den Titel Big Boss. Nach der Zeremonie verschwand Snake jedoch. Hey, boss! Wanna go around? Okay. Ja, auf dem Wort hatte ich schon. Hoppla. Okay. Look alive, ladies! The boss is gonna join us! Show him how it's done, boss! Your first priority in enemy territory is knowing your surroundings. Your life depends on where you are looking and how fast you can identify your target. Therefore, you must first master moving your line of sight. To move your line of sight, use the right stick. Now when I give you an order, look in that direction. Look up! Good! Look down! Good! You should be familiar with the up and down controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. Mir wurde es ein Next totaler we'll check Hiccup. your left and right. Bei 3 hatte er keinen. Look right. Good. Was zumindest kein richtiges. Look left. Good. You should be familiar with the left and right controls now. Press the action button if you're ready to move on. Okay. You can change the controls anytime in options. Go with the method that works best for you. Next, I'll explain how to change stances. If you just stand there like an idiot in front of an enemy, you might as well kill yourself now! At times, you will need to get low to avoid detection. You have 3 stances: stand, crouch, and lying down. To change stances, use the crouch button. Tap the crouch button to change between standing and crouching. You can move in either stance. Hold the crouch button and keep it held to lie down. However, you cannot move while you are lying down. I'll say that again. You cannot move while lying down. Is that clear? Good. Next, we'll work on your movement. Use the left stick to move around. Tilt it a little to walk slowly. Tilt farther to run. Decide which to use based on your situation. Remember that your footsteps are louder when running, making you easier to discover. Be careful! Good! Now we have rolling. Rolling is useful for knocking down enemies in your way, and for getting away when surrounded. You can also use it to jump over small ditches and other obstacles. To roll, tap the crouch button while running. You got that? Tap the crouch button while running! Don't forget it!
Das Rollenspiel hatten immer eine überladene Steuerung. Deswegen frage ich mich, ob da auch Next, I will Weltteile explain how to attack without gunfire. You may run into an enemy unexpectedly. You may not have a weapon on you, or you may be out of ammo. You'll still need an effective attack strategy. One well-placed strike and the enemy won't know what hit him. To strike an enemy, press the attack button while standing still. On my command, press the attack button repeatedly and take down your opponent. Go! I'm ready, boss. Ja, was. Impressive, boss! Next, we're gonna practice using the stun rod. Hitting someone with the stun rod will shock them with 1.5 million volts. Anyone on the receiving end of that is guaranteed to be out cold. To use the stun rod, press the aim button to ready it, then press the attack button. You'll be glad to know we're using mock stun rods for this training session. When your partner attacks, make him believe it's the real deal. Prepare yourself for stun rod training. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Now we'll move on to CQC. CQC. CQC, or Close Quarters Combat, refers to when engaging an enemy in battle at very close range. It is a quick and efficient way of eliminating a threat. There are various CQC techniques. We will go over each of them. Don't get cocky because you think you know them. This will be different from what you're used to. Pretend you are learning it for the first time. The first technique is throwing your opponent. To do this, position yourself near your opponent and press the attack button while you tilt the left stick. Be sure to press the attack button when the icon appears. Now, wait for my command and throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Fine work, boss! Will den aufhelfen? Next, I'm going to teach you how to restrain an opponent close to you. This is a cornerstone of CQC. Grab hold of an enemy, and the bastard's life is in your hands. What you do from there is up to you. Just know that if you restrain him for too long, the average person will most likely pass out. Something to keep in mind. Let's begin. To restrain your opponent, hold down the attack button while near them. Restrain your opponent on my command. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Now we will throw your opponent after restraining them. To throw an enemy to the ground, press a direction on the left stick when you have them restrained. Restrain your opponent and throw them on my command. Go! I'm ready, boss. Impressive, boss! Now we will try CQC against multiple enemy opponents. You can also take out a group of enemies by throwing an opponent you have restrained. First, restrain an opponent by pressing the attack button near them. Then, tilt the left stick to throw them. By tilting the left stick toward other enemies, you can send your captive flying straight into them. On my command, restrain and then throw your opponent. Go! I'm ready, boss. Nein! Scheiße. That is incorrect, boss! Jetzt ist es richtig. Beziehungsweise habe ich nicht so oft gemacht bei den MTG-Spielen. Go! I'm ready, boss. Jetzt ist es richtig. Fantastic! All right! Why don't we do something special since the boss is here? Anyone who feels like getting their ass kicked, step forward. Don't hold back, boss. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Erstes. Oder auch nicht. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss,
press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Okay. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. I'll explain it again. When you're surrounded by multiple enemies, you'll have to take them on one after the other. To do it, simply press the attack button again while throwing the current enemy. Just be sure to wait for the icon to appear. Go! I'm ready, boss. Boss, press the attack button when the icon appears. Next. Aha. Boss, press the attack button when the icon appears. Boss, press the attack button when the icon appears. Man kam gerade bei mir rein, deswegen habe ich das jetzt nicht richtig zugehört. Boss, press the attack button when the icon appears. Hoppla. Boss, press the attack button when the icon appears. Ah, time to move on. And stop. That's it for today. Thank you, boss. Snake! What's going on, Kaz? We've got guests. Time to move. Don't worry, it's not our friends from Langley. I brought him. Made sure we won't fall. Thank you, Big Boss. Call me Snake. Sorry, Vic Boss. Listen up. For us, there is no victory. But in revolution, doesn't one triumph or die? We don't do either. Here. Ah, thank you. I feel like a new man. There's no coffee like Costa Rican coffee. So, what brings a distinguished scholar from the Costa Rican government to Colombia? Professor Galvez comes from Costa Rica's University for Peace. You see, over the past year, there have been sightings of an armed group in Costa Rica. They're not ours, of course. Costa Rica doesn't have an army. Correct. Article 12 of our Constitution states that the Army as a permanent institution is abolished. The Peace Constitution. You think it's rebels who fled Nicaragua? No, they don't appear to be guerrillas. They're far too organized. What's your government's take? The authorities in San Jose claim it's a multinational security firm, hired by the Development Corporation of Costa Rica. Lies, obviously. They're bringing in state-of-the-art weaponry and equipment by the shipload. Where'd they get that kind of cash? I fear La CIA may be involved. The CIA. As you both know, the United States views Central America as its backyard. Even after Cuba, we've managed to maintain a delicate balance with the U.S. And your government can't just give them the boot?
We are not allowed to bear arms. Japan's constitution has something similar. Article 9. It says Japan renounces war and can't maintain an army. I understand that you and your men have neither state nor ideology. That you will fight any foe. Please, you must drive them out of our defenseless country. We come to you, the Militaires Sans Frontières. So, you want to hire us? Yes, as our deterrent. We can't afford to pay much, it's true. But we can offer you this. A forward operating base. An offshore plant in the Caribbean. Sounds pretty good to me. This place is becoming a mess anyway. Snake, we need someplace we can settle down. The governments agreed to cooperate. Unofficially, of course. A chopper for transport would be nice too. I'll see what I can do. Hold it. You seem to think we're just a pack of dogs of war. Is that right? Yes, that's what I've heard. You're an army without a state. No, we've only left our countries behind. Please, you must help us. If your suspicions are true, force isn't gonna do any good. You'll have to find a political solution. The government's hands are tied. Go back to your bosses in San Jose. Tell them if they want, I'll introduce them to a negotiator I know. No, I'm not here on their behalf. So, what are you doing here? For over 20 years, I've preached the virtues of peace at multiple universities. Tonight, I stand before you as an educator. This is my student. She came to me to study peace. Her name is Paz. Paz Ortega. Paz. Peace. No kidding. That's my name too. Kazuhira. It's Japanese for peace. Pleased to meet you, Paz. Call me Kaz. They've got a supply port north of Puerto Limon, a town in la Costa del Mar Caribe. A few days ago, Paz stumbled upon that facility while searching for a lost friend. She was captured. She's only a child, 16 years old. They did terrible things to her, but somehow she managed to escape. Oh, my God. She's huérfana. Her mother died when she was small, and she lost her grandparents in the Civil War. She hates war with a passion like no other. My name is Paz, and I will do anything to protect my namesake. It is my one and only purpose. Please, get them out of my country. Make them leave Costa Rica. Sorry, kid. We know who you are, Big Boss. That is why we've come to you.